Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Inter e eccoci qui per un episodio di Banishers, Ghost of New Eden. Siamo qui con Antea e Raith pronti a continuare l'avventura odierna. Lo scorso episodio è stato davvero alquanto forte e intenso che davvero non si è mai aspettato. Davvero questo gioco ti fa vivere le esperienze, devo dire, uniche. E l'esperienza che ci è portata davanti è quella di pelle dura Rose Newsmith, che per scelta sua è andata a morire buona parte della comunità. Ok, dici tu, la gente c'è, più cibo c'è per altri, però capisci che se tu sei davvero forte, mi sacrifico io e faccio mangiare i deboli, no? Che vanno a morire gente così. Mentre d'altronde c'era Katie che aveva il suo colpo, si aveva abbandonato il suo debole, la sua amata a morire. Infatti poi alla fine del gioco, nell'avventura, quando abbiamo preso l'anima di pelle dura per darla a Antea, dalla bestia è uscito un'ultima persona, Deborah, la sua amata, la amata di Kate, che per ora si va a vendicare. Non sapremo cosa succederà. Insomma, lo vedremo dopo, ma per vedere cosa accadrà appunto andando avanti. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere, se potete del canale. Vi ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul lavoro e godervi altri contenuti multimediali a me offerti e partecipare in attiva vita del canale e della community. In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube, ora parliamo di Geopan, tutti i vari svantaggi, badge, moci, le prime e quant'altro. Questo è il nostro evento di oggi, con anche dei movimenti da fare, spero che li possa fare nell'accampamento pure qui, no, penso infatti. Così che finalmente avremo un evento del vestiario che ci dà più resistenza fisica, più forza, resistenza e vitalità. Beh, iniziamo il evento di oggi e quindi bando le ciance che spariscono e che viaggio benissimo. Let's go. Musica sempre molto alta che continua ad essere montata a quanto pare. E io non so da dove andare. Look at that. It's beautiful. No. Look at it. Ok, adesso gli occhi di Antea. Into the valley of death we go. Adesso gli occhi di Antea vediamo veramente cosa c'è dietro. Bisogna iniziare da vecchie conoscenze. Guardate come gli spiriti maligni stanno tutti andando verso la chiesa, che appunto sta lì in alto, proprio un punto di riferimento. Ora mo dobbiamo andare, ragazzi, a entrare nella valle della morte. C'è la rete, Musa ancora vuole abbassarsi. Bene, allora abbasso io, ragazzi, e andiamo. Oh, prendiamo Musa a cappia. Andiamo. The scourge troubles me. It's gone. The curse is lifted. The curse remains. The beast was born of it. The scourge made in equal measure from the treachery of the Newsmith sisters. Worse, though shaped by Thick-Skin's betrayal, it was driven by Kate's. I feel like the greatest part of the story is still missing. The Newsmiths alone did not create the nightmare. Others in New Eden have treacheries to hide. I wonder what they did to earn such hate. Anche perché ricordiamoci che loro sono scappati per la maledizione, quindi c'è ben più la maledizione che Rose ha fatto quello e tu ha fatto quello dopo. Ditemi voi nei commenti cosa aveste fatto, se aveste ancora scelto di sacrificare l'anima di Rose, di pelle dura, o avreste fatto diversamente. E la salute qui è un rifugio, un avamposto di qua c'è letto, non ospita Arthur. Dai, siamo in guai seri. Aronsari mi ha beccato mentre dormivo. Vabbè, sono queste dei personali che Arthur Weasley che fa cose. Arthur Weasley. Si apre qui. Il rifugio sarebbe entrato qua sotto, però non mi fa entrare, almeno più di ora. Io ho rotto tutto, quindi dovrei in qualche modo entrare, no, non mi fa entrare.
Da qui possibile? Ed è lì, richiude lì. Ah, ecco. Devo sbloccare la porta. Ma così non ce la faccio. Spacca tutto. Dov'è la porta bloccata? Eccola lì. Ah, ecco fatto. Quindi ora ce l'ha qui. E potremmo riposare un po'. Perché insomma il nostro Red si stanca, ragazzi. Chiamati tutto lui, ha battuto tutti lui, oh. Un po' di posto se lo merita. Do you need a moment to rest? Sì. I'd rather keep going to New Eden, but I probably need a breather. Sì, so che tu vuoi andare avanti, puoi andare. Che infatti solo di Ashton. Ah, interessante. La musica basta questa musica, oh. Io faccio fare una cosa, se è possibile. Scusatemi. Questa musica, oh, sta rompendo un po' di cose. Musica, abbassiamola. Oh. 50. Ciao, che applica. 40, no, vabbè. E però tutto, però quanto, però lasciate di questa corretta. È più o meno livellato. You're thinking. So are you. Penny for your thoughts. I was thinking of Kate. Of her horror when she saw the ghost. Of her pain when she lost her sister. She was desolate, and yet relieved, and terrified. I can't shake the picture. Whoever Deborah was, Kate loved her. Thickskin tried to protect her sister from the consequences. When I laid the blame on Thickskin, I felt her pain. I felt it too. A potent mix. Fear, love, resentment, unconditional acceptance. Sisterhood can be complicated. You're not big on family, are you? A family weaves its bonds in trust. If the trust is broken, the bonds wither. Sounds like someone got hurt. When I was very young, I had a friend. She was my chosen sister and very dear to me. I opened my heart. It was a mistake. I played with fire and was burned. I'm sorry. It was a long time ago. I have a new family now. I have found the love of my life. I love you. Always. Rest now. I have the watch. I'll sit by your bedside until I can hold you once again. Ok, sappiamo anche più della vita di Antea, che ha la nuova abilità Explosion. Antea può riuscire a scarica di potere etereo e distruggere gli oggetti fisici che la circondano. Però qui sono tutti bloccati. Ah no, non è bloccato. Dai un attimo. Allora, bacio della morte. Niente un nemico con Red di 10 punti salute. Niente un nemico con Antea 10 punti spirito. Coppia un nemico con Antea ricarica il fucile. Lo secondo è il fucile è veloce a caricare in effetti. No. Tandem. Allora andiamo a facciamo bacio della morte sia. Iniziarci prima di questo, va. Se no non finiamo più. Ora possiamo anche livellarci un poco. Tant'è che mai verde su vecchia mai verdi. Vabbè, contento di vederci, non lo so. C'è altre prime che suona. Poi non volevo riposare, io volevo anche migliorare il nostro equipaggiamento, se è possibile. Lo devo fare dopo, però. Hai fatto un dialogo, dimmi di no. Ok. Che caruccetti che sono, allora. Sì, non ovviamente, lo so, ma se mi fai fare magari migliora. Migliora a vedere. Qui c'è più vitalità. C'ha 2 miglioramenti, ma ecco ne vedo solo uno. Ah, forse che abbiamo anche un nuovo oggetto da aggiungere, una spilla. Ah no, qui. Anello di epurazione. Miglioriamo, ci darà più epurazione, accumulo di punti epurazione, forza, saggezza, vitalità, insomma tanta roba. Tanta roba. Abbandoniamo e possiamo andare. Abbiamo anche un nuovo leggero rapido sbloccato. Come here. I want to try something. Sì, un attimo che prima voglio fare una cosa, se è possibile.
Ecco, nemmeno è un po' lento, questa è una piccola pecca. No, no, altri oggetti, non possiamo utilizzare altri oggetti. Ah, siamo una poziera. Danni spettacoli da mesca 10. Perseveranza 40. Poi perde di ira. Lasciano sì, qua che sono sempre prima che mi piacciono. Good morning to you too. Buongiorno anche a te. Vediamo un po' che fa qua l'explosion. Corre, deve fare tutto a mano lui, lei vola. È fortunata. Peccato no, è una brutta cosa, I think we can break this down together. Sure, let me grab my pickaxe. Just trust me. Ora penso che riguardi ora le. In pratica l'esplosione. Delle. Che possono rompere queste strade chiuse. Ecco, premi ottieni il pilota R2 per sugli oggetti fisici e liberare i passaggi, infatti. Wow. Did you feel the way I tore the veil? Che contento. Aye, I did. And we did it together. What did I do? You brought me focus. That's plenty. Can you do it again? Oh, I intend to. Comunque, una volta che potrà sbloccarci le vie di strade chiuse. So, you dislike crows? Winged carrion eaters. They always bring despair. Maybe they just follow it. Che però. Io cose che non ci interesserò, dai, andiamo avanti. Something's here. Bastard fog. Can I see a thing in? Could you knock that gate down? There is no way I'm breaking this. Let's find something else then. Sì, è un po' difficile. Insomma. Di qua puoi salire, amico mio? No. Ovviamente no. Is it just me or? I felt it too. Ci sarà qualcosa qui se ci aspetta prima. Dato che lì possiamo attaccare, no. Niente, possiamo distruggere, forse giro dall'altra parte. Un po' di Antea e poi. Call on me. Ecco la via secondaria dove entrare. Comunque nel tempo ho anche appoggiato la zona, liberato la zona dalla nebbia, attaccato dei spiriti irrequieti, insomma. Almeno abbiamo fatto un po' di pulizia. Soggetti importanti. E penso che per ora dovremmo. Devo tornare solo, devo tornare. Ah, di qui devo andare a continuare a che. E a volte non è facile capire come muoversi. Sarebbe buono. Qui non sono tanto indietro. Grande zio. Spero che questo sia. Che non mi sbagli a provare a entrare qui. Magari qui eccetera. La via, giusto? C'è qui una scala. Scusa. E prima non l'ho visto, non c'è il simboletto. Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. E abbiamo poi sbloccato un altro accampamento. Perfetto. Se meno. Dobbiamo tornare qui per liberare tutta la zona che è pieno di lavoro a fare qui, ragazzi. Molto lavoro. No, che sei malvagio come cosa, Che cosa brutta. Anzi. Riusciamo a sopravvivere è meglio. Migliorie disponibile 4? Addirittura? Però comunque mi ha più l'arma, le spade, che sono le cose più importanti di questo gioco. Ah, io posso continuare a migliorare, Speriamo. Sceichetto migliorato. Va bene. Amuleto. Ho appena decotto perché
Ci guarda di più è meglio, recupero sotto 110, recupero spirito 55, sì. La vitalità e quant'altro, perfetto. Ho la spirituale migliorata, molto bene, molto bene. Possiamo incazzarci, abbiamo fatto tutto ciò che serviva. Trovo un modo di entrare nel forte, beh siamo entrati ormai, cioè, penso che sia la nostra porta. Siamo dentro. Qui è bloccata, penso fosse dall'altra parte, ma eccoci qua. Possiamo sapere aprire qui, così abbiamo il personaggio libero. È bloccato, ora lì. E il gioco è fatto. Perfetto. Sembra un simbolo di tribù indiano. Away with you! Trouble ahead. Mind enough to make you angry. Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. You can just sense it. It's hidden even for me, but I can hear its dark will, like a curse or a spell. Curse or a spell, eh? Maybe Sika could help us with this. In effetti cose che possibilità c'è. Io tanto c'è gente che combatte così io sono qui a ispezionare. Shite, that's Sika! Scappa, scappa! Oddio. È arrabbiatissimo questo. Possiamo spararle? No. Dai, c'è dei fuochi. Che difesa, penso. Dove sta? Ah, è sparito. Cioè lei con i fuochi la stanno ignorate, diciamo. The Banisher who died for her novice. Ah, the witch's novice. Oh there, Antea. Are you not surprised to see me? You're a little early, but no, not surprised. On my return, Ceridian told me our poor wee Banisher would turn up haunted. A haunted Banisher. Well, it is funny, isn't it? What was that thing you fought? Thing? Oh, him. He's a bloody nuisance is what he is. Are you badly hurt? I've tangled with old Mossad before. A couple of minutes to myself and I'll be fine. Ceridian knew about Antea's ghost. Obviously. Not very bright, is he? If she knew Antea was around, why did she not tell you to tell me? Ceridian withheld that information from both of us for a good reason. Better trust her plan. Death is a part of life, Banisher. You know this better than most. I suppose she didn't want to break your heart again. You tended to him. Thank you. I'm a good novice. I do what I'm told. You look like you need a moment. Can we help? Thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem? The hem. Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah, the veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, Banisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old Mossad won't have gone far. Oh, I'll sit down now. Good luck.
Have fun. Ok, quindi inizione di, diciamo, di... Insomma, accendere questi fuochi in pratica, ma... Testa di muschio vorrebbe venire anche lui a salutarci. So, how do we do this? We light the spirit chasers with flint and steel, I guess. I think. Ok, cominciamo a accendere. Va bene. Interfere not, you wolves! It's about to shoot. Here's one more. I'll drink from your skull! Burning spirit chasers repel these bastards, right? That's how witches use them. I'll get you too! This should be enough. Ok. Witchcraft is easy. I don't know what the fuss is about. I'm sure your witch friend would agree. I think I'll just tell her we're done. What wasp crawled up that spectre's arse and stung him angry? A lost battle? A betrayal? Cowardice in the ranks? Who knows? Va bene, comunque noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo acceso tutti i fuochi, possiamo andare. Lì si passa. La cassacco non si passa almeno per ore, quindi mi sa che devo solo andare a fare. E la ciò che ho fatto, che ho sotto i fuochi. Tutti 3 in pratica. Facciamo vari punti così cercare quelli più vicini qui nel forte che sono anche più facili, non dovete andare in mezzo a tanti nemici. E nel frattempo il tizio lì che sei muschio con una cercatrice si è andato via. E quindi Seeker's vanished. She does that. She's over there. sai che è già scomparso come l'altra volta. E mica tutto tirato da dire, oh, è già scomparso, lo fa sempre. Did I see you talking to a crow just now? Yes and no. All ready to go then? Good. She's waiting for you. Go where? To see your mistress? Ceridian, yes. In a boat. It'll be fun. No, we're going to New Eden. The nightmare's grip on the world is too strong. The fog is too thick. You cannot enter its stronghold. There's no way back to the meeting house. Not yet. And not without help. We've done fine on our own so far. You're dead. Maybe you're not doing quite as well as you think. You're blunt, but I take your point. We'll talk to Ceridian before we move on. That's better. Follow me. Careful. Don't rock the boat. Have we far to go? How far is far? Don't worry. You'll be safe. Safe? The mire is home to many angry spirits. But my mistress keeps them quiet. Dead quiet. Il grande Red che gli dà il remo a lei, c'è stato tu remi, io non so dove andare, tu sai la fai That tu. spectre you fought looked like a harvester. Banishers and their labels. He'll surely be back. So will I. Vabbè, abbiamo etichetta così da conoscere il nemico, sapere i suoi punti deboli, è normale che tu puoi dire tutti. The veil seems thinner here. Always has been. We call them the Maya Marshes, but the nearby tribes call it the Ill Mouth. Stay too long, you'd get sick. Is that why Ceridian's wards wane faster than they should? That is because she is dying. I'm sorry. Life's a journey. Death is but one step.
No, Sfida sta morendo. Cioè lei magari ha voluto aiutarci a combattere invece. Ah, lassù, vediamo un po'. This old soul. What does he want? Destruction, bloodshed. Ceridian's head on a plate. They must have known each other once. We could help you banish him. You Banishers are so arrogant. He's Ceridian's business. Guess we don't interfere. What can you tell us about your mentor? I could tell you quite a lot, but I'm not going to. She's a very old witch who's tended this very big garden for a very long time. That's it? Believe me, that's more than enough. We've never faced this many spectres at once. Spectres are drawn to you two, like moths to the flame. Why us? Dunno. Feels like something powerful finds you interesting. This is almost as lovely as that ride through Ruaidhrigh. All we're missing is the hailstones and the Russia at our heels. I'm sure we can arrange something. You do plan the best escapes. Comunque mentre viaggiavano si vedevo che insomma c'erano tutti i fantasmi lì che ci guardavano, non potevo fare niente, grazie a queste fiaccole nere, diciamo. State lì. Welcome to Ceridian's Island. Wow. There is much power here. Oh, you noticed that, did you? Like I say, welcome to Ceridian's Island. She's at home and expecting you. Follow the path until you find a black pond near ancient ruins. I'll see you there soon enough. How does she do that? It's a trick, right? There's more to that one than tricks. The girl is gifted. Il re dice, ma come fa? Voglio sapere come fa. Cioè lei perché è potente. What is this? Banisher rule number 3. Remember Wisbeach Bog? Aye. I'll not poke this thing with a stick. No vabbè, ci devo stare. Comunque diceva Antea che questo è un luogo molto potente, oltre alla potenza data appunto dalla strega, diciamo che lei è così potente da usare il suo fiacco e tenere lontano tutti gli spiriti, insomma. No. Forse questa è la sua casa che tipo è camuffata dalla magia. Sarebbe molto figo vedere così. No, that's not quite true. I knew who I was, it's just... I was lost, and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon. The light in the darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Ruaidhrigh. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal.
I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad, because you'll only be able to end this together. Devo dire che la signora mi è molto simpatica. Oltre ad essere una gigante che è molto più alta di Red, Red non è certo basso. Quanto è buona? Sembra molto buona. Vedete, pure con le streghe non sono tutte malvagie, cattive. Ci sono diversi tipi di streghe. E purtroppo in questi tempi non c'è differenza e quindi tum tum. Allora, perché non ci sono indigeni? Dobbiamo reclamare il corpo di Antea. Chi sei tu esattamente? Chi sei tu esattamente? Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. Ceridian. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Ceridian. Little Seeker, he said. Serahine, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or at least a form of it that fits my tongue. Ceridian. Fits me well, I think. Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here, but they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the mire rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the hem. We must reclaim Antea's body, but Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. Seeker mentioned an ill mouth. Were these lands always plagued? Not always. The threshold is thinner here. Rituals more powerful. Some thought it sacred, others feared its potency. The plague came when outsiders laid claim to lands not their own, and seeded the soil with their hatreds. They thought they could tame what they did not understand. They were foolish. They were blind. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender. Unconditionally. To each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled. But some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void.
a dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. What is this void? If there's a place beneath the incarnate and the invisible, this is the first I've heard of it. Now you have, and not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns, but you won't find safety. In the void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. Ok, prima di continuare ne capiamo che il nostro legame deve essere forte, sicuramente quindi Antea dovrà aprirsi di più, perché abbiamo capito, lei ha una storia che non mette a rete, e quindi per essere uniti dovreste proprio sapere tutto l'uno dell'altro, essere ancora più uniti, e usare il vuoto, che è questo spazio tra il visibile, la nostra terra, e l'invisibile, il regno dei morti, mettiamola così, per entrare nella chiesa. Però questo vuoto è un luogo pericoloso e quindi cerca di non indugiare e essere veloci. Sembra essere molto semplice. E continuiamo con domande, quindi se vediamo un po' questo. Penso che sia lei la risposta By è the beach semplice. as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. Ah, quindi Deborah è stata uccisa perché pensavo fosse una strega. E vedete ragazzi che dicevo io che a quei tempi uccidono molte ragazze streghe, anche se non erano streghe, meno dubbio, anche una donna diceva no, un uomo. O cercare di dire quello che pensava, strega. Purtroppo era così. Abbiamo capito che la bestia è legata all'incubo, questa è una cosa interessante. We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are they exactly? They are
manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. Quindi, riguardo all'incubo, sappiamo che è stato creato dai coloni in qualche modo, che questa terra è piena di potere e i coloni con il loro odio, con la loro voglia di, diciamo, di espansione hanno portato a questo essere a crearsi. E quel mostro c'è una foresta è in realtà un suo avatar. Non so se voi avete familiarità con l'avatar, no, quello del film, anche se è molto simile, o avatar quello di dei cartoni animati, che è l'uomo che controlla le ragazze, controlla il fuoco, l'aria. In realtà l'avatar nella cultura indiana dovrebbe essere una, appunto, manifestazione della divinità. Infatti si diceva che come Ganesh per esempio, o Vishnu, insomma queste divinità indiane della cultura, la regione era, non Indus così, non mi ricordo il nome della regione, induista. C'è appunto queste divinità che attraverso gli avatar rinascevano e si mostravano agli uomini. E quindi appunto c'è questo collegamento con l'altra, che è la manifestazione dello spirito in forma più concreta, che potrebbe essere, come la strega, il suo punto debole, che essendo una manifestazione fisica lo possiamo attaccare. Grazie a Siri Dean, che ho scritto che è anche un nome scozzese, per questo diciamo Red la conosceva, cioè Siri, un altro modo di dirlo, è un nome che le ha scelto dato da un suo amico, che magari fosse Red del passato, chi lo sa. Comunque, addios. Thank you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. I see. The price, in essence, will be high. But you know this. Aye, we do. E lei The sa tuning key is tutto. on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Come c'è questo diapaso che serve appunto come via per muoverci nel Help yourself. And mondo. take all the help you need. Sì, lo sto già facendo, grazie. Ecco qui il diapason. Vediamo tutto ciò che c'è qui. Auto mia antica. Se mai completo destino c'è la stanza della luna. Che sono canti antichi, diciamo. Però ragazzi, io direi che potremmo finire qui l'episodio, che ho tantissimo. C'è anche la strega, sarà un lungo viaggio. E ora abbiamo anche un'arma per raggiungere il nostro nemico. Che se però non ci porterà alla battaglia finale. Oppure sì, ma non... Cioè, poco penso che ci sarà una battaglia finale subito. Cioè, non penso che siamo ancora al massimo. Oppure siamo già arrivati al punto di non ritorno. Chi lo sa. Sta di fatto che però, come detto, finiamo qui l'episodio di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso il video lasciate un like, a commentare di la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche dei nuovi video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali offerti e partecipare in maniera attiva alla vita del canale, della community, dei sondaggi e quant'altro. In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube, la parere magico pan, troverete su vantaggi, badge, emoji, piante prime, video dedicati agli abbonati e quant'altro. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio, Terry, basta e chiudo.